Chikova nga maanḓa ri ngo vhuya ra farea na lutingo ri yo lovha vha tshi ene vha tshi ri zamana nga zwi na mukegulu tshi lingedza vha support. Vhadzulapo vha Thohoyandou ngei vunduni la Limpopo vha kha ḓi vha vho shushwa nga tshiwo tshe muṅwe mudzulapo a vhulaha vhathu vhararu hena ene a fhedza o ḓivhulaha. We've made strides because you do by and large find that there is water provision in most of the areas, but there are those areas that have not been provided. Minister wa madi na vhutatshili Vho Senzo Mchunu vha ri naho vha sathu swikelela zwoṱhe zwine vha khou tea u swikelela kha ndisedzo ya tshumelo, hu na zwinzhi zwine vho no zwi ita u lwa na ṱhahelelo ya maḓi. Tournament ya bola ya milenzhe ya vha-aluwa vha vhafumakadzi ya dzitshaka ya maḓuvha mana yo takutshedza fhaḽa Nkowankowa Dzanini vunduni la Limpopo. Kha vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha DTT nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege. Vhadzulapo vha Thohoyandou ngei vunduni la Limpopo vha kha ḓi vha vho shushwa nga tshiwo tshe muṅwe mudzulapo a vhulaha vhathu vhararu hena ene a fhedza o ḓivhulaha. Hu khou pfala uri munna uyo wa miṅwaha ya 35 o vhulaha mudzulatsini nae nge a tou vha tshipa nga zwanḓa u bva afho a tswa tshigidi na goloi yavho. He munna uyu ombo ḓi ya u thuntsha a vhulaha mufunwa wawe wa kale na mukala wawe wa zwino. Mapholisa vha ri muhumbulelwa o ḓo wanala o lovha nga ḓuvha ḽi tevhelaho kha zwine ha khou humbulelwa uri o tou ḓivhulaha. Masalela a tshiwo tsha muthuntshano hu khou tenda uri Vho-Putin na Manno Mulaudzi vho fhufha luhura uri vha kone u dzhena muḓini uyo vhusiku ha ḽavhuṋa. Vho no pfula uri vho pfuluwa muḓini uyo ṅwedzi wo fhelaho musi vha tshi fhambana na muṋe wa muḓi uyo Vho Ngaledzani Manavhela. Muṱa wa Manavhela uri Vho Mulaudzi ndi afhoha vha tshi mbo ḓi thoma u rumela milaedza ya mushushedzo ya mpfu vhegeni mbili dzo fhelaho. Musi vho dzhenwa nga nyofho khotsi ya vhana vhararu vha Vho Manavhela Vhudipfi mbilu ra mutsindela ndi afho vha tshi pfulutshela u ḓo dzula navho. Nga ḓuvha eḽo ḽa vhuṋa Vho Mulaudzi vho ḓo thoma nga u thuntsha vha huvhadza Vho Ramtsindela afha nnḓa. U bva afho vha mbo ḓi vha tevhela tshiṱaratani he vha fhedzisela hone. Vho Mulaudzi vho pfula uri vho mbo ḓi humela murahu ngomu nḓuni he afho vha thuntsha vha vhulaha Vho Manavhela ngomu lufherani lwa u bikela. Izwo zwo ḓo sia vha muṱa uyo vho hanganea tshoṱhe vha si tsha ḓivha phanḓa na murahu. Chikova nga maanḓa ri ngo vhuya ra farea na lutingo ri yo lovha vha tshi ene vha tshi ri zamana nga zwiḽiwa na mukegulu tshi lingedza vha support. Zwino Chikova nga maanḓa uri a ri ḓivhi uri ri khou fanela u ṱanganyisa mini ngauri mufu o dzhiekanya dzi tshelede mulovha ḓuvha ḽoṱhe namba mulovha o dzhia founu ya mufu a bvisekanya tshelede yoṱhe Capitec ye vha tshi nga kha ḓi lingedza u renga zwiḽiwa zwa bikiwa hanefha vhukati hu tshi khou itiwa lufu o sia hu sina na peni kha Capitec. Hune a ri khou kona u ḓivha uri u ḓo ṱanganyisa mini. Siko vhavha nga maanḓa mukegulu vha khou pfesa vhuṱungu ngauri ndi ene wa vha tshi vha rengela zwiḽiwa. Mukegulu vha tou imela grant vha vha vhafu vho lovhaho ngei muṱani washu na vhasidzana vhavhili vho lovha vha sia vhana vhana. Zwino engedzea vhaṅwe vhana lune mukegulu zwi ḓo vha lemela nga maanḓa ende mukegulu vha tsha tou vuwa zwavhuḓi. Vha muṱa vha ri avho vhavhili vha vha kha vhushaka ho andaho tambudzana nga ngomu lwa miṅwaha miraru yo fhelaho. Ṅwana uyu wa mufu o no shumisa pampasi uyu wa muholefhali u ḓo vha a khou ṱhogomeliswa hani na nga dzi pampasi. Zwiḽiwa zwa havha vhana vhone vha ḓo zwi kona na nga tshelede ya grant ya muthu muthihi ngori na grant dza hone u tshi ya ngei phaḽamennde no dzudzanya zwithu zwone zwi konḓa nga maanḓa. Mukegulu vha neta ngo sokou tsa vha tshi gonya zwi a konḓa uri tshelede dzi bve. Hedzi dza dzi grant muthu o lovha dzi thoma dza imisiwa uri dzi bve. Mukegulu vha 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 tshi khou tambula vha vhoṱhe ngauri vha 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 khou ima uri vha sapote vhana. Vhaṅwe vhadzulapo vha vhupo ha Mbilwi vha ri vho dzhenwa nga nyofho khulu musi vha tshi pfha mungo wa tshigidi. We had two bullets inside the house. After that, we saw the gentleman open the gate and run away. After that, he fall down there. After that, we got there. When we checked that old man, we found out that old man is dead. So it's so painful.
We never have things like this, for sure. Since I'm born, it's the first time. Uya nga mapholisa vho Mulaudzi pfula uri vho tshipa mukulo vha vhulaha mudzulatsini wavho wa miṅwaha ya 40 vho Samuel Shavhani fhaḽa Lwamondo phanḓa musi vha tshi livha mbilwi. Vho pfula uri afho vho ḓo tswa tshigidi tsha vho Shavhani na moḓoro wavho vha konaha u livha hayani vho Manavhela. Nga murahu ha u luma luhatsi lwa ḓuvha ḽoṱhe vho Mulaudzi pfula uri vho mbo ḓi remisela tshigidi khavho vha ḓi thuntsha vhusiku ha Ḽavhuṱanu. Musi ri tshi kha ḓi vha kha ḽeneḽi fhungo zwa zwino nga ri livhe kha nyambedzano yashu na muofisiri u bva kha tshiimiswa tsha Thohoyandou Victim Empowerment kana TVEP Vho Faṱuwani Manthada. Vho Faṱuwani ri khou vha ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenda kha DTT. Kha musi ri thoma nga uri izwi zwiito zwa u ḓivhulaha kana ṱhamusi zwa u vhulaya vhathu kha tshitiriki tsha Vhembe zwo anḓa u swika gai? Ndi nga ri ndi tshi zwi katela ndi amba uri zwo andesa zwo no ḓalesa zwi khou hulelesa ngauri vha ḓo wana uri zwa zwino vhege iṅwe na iṅwe vhege mbili ṅwedzi muṅwe na muṅwe kha muthu ane a khou pfi o vhulawa muhashi na vhathetshelesi. Zwino tshiimiswa tshavho tsha TVEP tshi thusa hani vhathu vhane vha vhori vha khou ṱangana na thaidzo mbinganoni vhane vha vha khou ndi zwi ita uri vha sinyuwe lune nga murahu vha fhedza vho vhulaya vhathu vhavho vhane vha vhori vha khou vha funa? Tshiimiswa zwine ra ita zwone muhashi na vhathetshelesi ndi zwa uri vhathu ri dzula ri tshi welela hafha kha dzi radio dzashu ri khou amba nga mishumo ri khou sumbedzisa uri musi vhathu vha na thaidzo nga maanḓesa hafha nga ngomu mbingano zwithu zwi tshi khou tshimbila hune zwa ita na ofisi uri kha musi miṅwe vhongo vha na mabulayo vhathu kha vha ḓe ofisini dzashu riṋe ri na dzi trauma center ine tshibadela tsha Vhukwila tshine ra ḽiga na Fhelisa trauma center i angei tshibadela ya muvhili Tshilidzini hospital. Vhathu vha ya hafha na vhathu vha no shumana na mihumbulo ya vhathu vha kona u vha thusa zwi tshi kha ḓi vha zwino vha songo thoma vha lindela u tshi vha thaidzo tshi hulesa vha kona u gidima. Nyathi na vhathetshelesi vha ḓo ndi khou ṱuwela ndende uri kha i vhambudzisa na goloi dzashu ri tshi bvisa muthu a ri khou ri mathada a songo hulela haneyo maṱukuṱuku ano khou vhonala zwino kha shuma musao ndi zwone zwine vha ri khou zwi ombedzela muhashi na vhathetshelesi kha vhathu vhashu. Vho Manthada zwi tou nga riṋe vhathu vha vhanna ri vha na thaidzo nga maanḓa zwi tshi ḓa kha zwezwi ri tshi khou funana na vhathu vhashu ṱhamusi vha nga tou ṱalutshedza uri ndi tshini tshine tsha ita uri riṋe vhathu vha vhanna ri ḓiwane hu riṋe rine ra vha ṱhamusi ri tshi ḓiwana ro sinyiwa nga maanḓa hune ra fhedzisela ṱhamusi ro vhulaya vhafumakadzi vhashu? Tsha u thoma muhashi na vhathetshelesi tsha vha thoma ndi tsha uri vha tshi ḓivha uri riṋe sa tshiimiswa ri vha ri khou shumana na zwithu zwine ndi kale ndi miṅwaha zwo fhaṱela mihumbuloni ya vhathu vha vhanna. Ndi vhathu vha vhanna tsha thoma a vha pfesesi zwithu zwine zwa pfi ndi dzindugelo zwine vhaṅwe vhathu vha vha nadzo vha sa pfesesi itshi tshi no pfi dzindugelo. Number 2 vha mbo ḓi dzhia uri muthu hoyu ane nda khou ambela naye u tonga ndi tshi shumisiwa ndi muthu wanga hana zwiṅwe zwine nga ḓiambela ndi wanga yambona muthu ha tei u ḓiamba uri a vha khou mpfara zwavhuḓi kana ndi khou ṱoṱodza ndi uri muthu mbo ḓi tou tshishumisiwa a dzhiwa sa tshishumiswa sa vhuḓibaro uri ndi yanga. Ndi hafhaḽa hune vhushaka vhu tshi ya phanḓa hu tshi vha na madendekani muṅwe a tshi khou sedzisa uri nṋe ndi khou ṱoḓa bva hafha ndi khou tou muhumbulo uri no nna ḓoni wa munna uri ndi mufumakadzi ndi tshithu tshanga hana ndugelo nda kona u dzhia nda shumisa maanḓa anga maṅwe na maṅwe o ṱoḓa u vhuyedza hu vhushaka vhone khou tea u fa muhashi na vhathetshelesi. Vho Manthada kanzhi u wana hu vhafumakadzi vhane ṱhamusi vha vha khou ya kha zwiimiswa zwi ngaho zwa TVEP vha tshi khou amba uri vha khou shushedziwa nga vhafunwa vhavho fhedzi hu na hune vha wana ṱhamusi vhanna vha tshi khou ḓa kha tshiimiswa tshavho vha tshi khou ḓo u humbela thuso? Riṋe zwa zwino vha khou zwi humbula muhashi na vhathetshelesi uri ndugelo nao vhathu vha vhanna vha tshi vhona nga ndugelo dza kha vhafumakadzi fhedzi ndugelo dzi kha vhathu vhoṱhe na kha vhanna vhoṱhe mulayo une wa vha u khou ri ranga phanḓa fhano
kha Afrika Tshipembe uba ukukwama muthu muṅwe na muṅwe zwino na disistem kana kushimele koma shanduka nga nḓila iyi zwi vho ikoti vha tshiya mapholisani vha munna vha thetshelesiwe vha tshiya gai vha munna vha thetshelesiwe rolwa nga nḓila dzoṱhe uri maitele haḽa kale a u lida mubika umunwe kakwa o ima a tshiya mudi kuviwa nga mufumakadzi vhathu vha feye zwino zwi amba uri na vha vhanna vha tendeliwa zwino kwa tshiimiswa ndiko khwaṱhisedza uri hu na vhanna vho vhalaho vhane vha ya Vho-Putin vha tshiri nṋe ndi khou pfa ndi na mihoro mahabani ine khou ombela ndi khou shavha ita bikakati ndi itise hani ra vha thusa ende ra khou thusalea ri tshi sedza tshiimiswa tsha TVEP ri wana uri tshi vha tshi khou thusa vhathu vho vhalaho nga thaidzo ine ya vha uri i vha i khou yelana na zwithu zwa u tambudziwa ṱhamusi khaedu ine vha ṱangana nayo sa tshiimiswa ndi ifhio musi vha tshi khou lingedza u isa thuso vhathuni? Khaedu ino khulwanesa ine ra i wana mashango ndi musi muthu vhathu vha tshi ḓa ine ngo thusiwa a sathu ḓithetshelesa nga tshikhuwa ndi uri a kha ḓi vha emotional ha ḓi ḓithetshelesa zwezwiḽa ri khou gidima ri khou shuma na mapholisa ri khou gidima na vhone vho dzhenela vhapfhura ri khou matsheleke uri no haḽa mafhungo khale a litshe nne wala muthu vho mbila na rinki ono vha ndi khou pfha uri ndi a litshe yone thaidzo ende ita uri matshelo hu tshi vha na uḽa muṅwe no vhea mikosi vhavhane vha kha ḓi phenzi vha tshi vho fhura havhaḽa muthu zwa zwino vha khou nga ri na vhuṱanzi uri vha khou lila zwa vhukuma na rezi vhathu yone thaidzo ine ra vha nayo ya uri vhathu vha khou thusiwa kha dzule fhasi a zwi humbule zwavhuḓi uri ri ḓo thusiwa u itela uri tshiimi tsha sevali na mapholisa na mihasho ine ra ri khou shuma nayo vha kone u vha na tshisele kha u thusa vhathu mwatshi na vhathetshelesi. Vho Manthada ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho matsina avho ndi Vho Manthada u bva kha tshiimiswa tsha TVEP vha vha tshi khou amba na riṋe nga mabulayo ane a khou itea kha tshitiriki tsha Vhembe vha tshi khou ṱuṱuwedza vhathu uri zwese vha tshi pfha uri vha khou shushedziwa vha ye mapholisani uri vha kone u amba uri kana vha kone u vhudza mapholisa uri vha khou ṱangana na zwikonḓaho kha mbingano yavho. Musi ri tshi bvela phanḓa vhadzulapo vha vhupo ha Tshipembe ha Johannesburg vha khou vhilaela nga murahu ha u fhedza dzivhege vha sina maḓi. Vhadzulapo vha ri naho vho lingedza u ṱoḓa thuso lwo vhalaho kha masipala na namusi a hu na maḓi. Vhupo uhu hune ho andesa vhathu vhane vha vha nga fhasi ha vhurereli ha Muslim vha ri thaidzo ya maḓi yo vha kwamesa zwihulu nga tshino tshifhinga tsha ṅwedzi wavho wa u ḓidzima wa Ramadan. Vho Nazneen Khadiri vha dzula Robert Shem na muṱa wavho. Avha Vho Khadiri ndi muṅwe wa vhadzulapo vho kwameaho nga thaidzo ya ṱhahelelo ya ndisedzo ya maḓi kha zwiṅwe zwa zwipiḓa zwa vunḓu ḽa Gauteng. Vhadzulapo vhenevha vha ḓitika nga mathanga a maḓi ane a khou ṋekedzwa nga vha masipala nahone zwi vho dzhia ṅwedzi. Fhedzi naho zwo ralo mathanga aya ha ngo lingana sa hezwi vhadzulapo vha tshi ṱoḓa maḓi a u ḓihandulula phanḓa musi vha tshi thoma thabelo dzavho dza ṅwedzi wa Ramadan. What is our basic necessity, you know? And what frustrates me is that we do so much of humanity work because now it's human rights month. But this is our basic need. How can we not even be, how can we be denied our basic human right need, you know? What's even more frustrating is the fact that now it's our Ramadan month, our fasting period. So the majority of Muslims, we are all fasting in this month and we need water. Water is a huge necessity for the Muslim people. Vhaṅwe vhadzulapo vhenevha vha kombetshedzea u ya mivhunduni ya vhahura u kaone maḓi ane vha a shumisa ḓuvha na ḓuvha. Vhaṅwe vhavho vha khou elekanya zwa u ḓidzhenisela mathanga avho miṱani yavho. You know, you drive around, you see everybody walking with buckets. It's sad. Coming from a westernized country and we're going to a third world country. Because everything we are going through now is exactly what Zimbabwe, Mozambique, Angola, the other countries are going through or went through. Vhadzulapo vhenevha vha khou lila uri mathanga aya ane a khou ṋekedzwa nga masipala ha khou wanala zwavhuḓi. If it's in your street, yesterday it was here, how much can you fill? You can only fill for the day. After that, now we have to wait for the next day to fill to find him again. Vha tshumelo dza maḓi Johannesburg vha khou lingedza u vhuyedzedza tshiimo ngonani nahone zwa bombiwa ha maḓi fhethu hune ya vhulungwa hone maḓi ha Crown Gardens zwo no thoma. Johannesburg water systems are showing steady improvement after struggling with water outages in some parts of the city.
The Eagle's Nest, Allen Manor, Naturena, Linden and Honeydew systems are stabilizing and well on their way back to normal operations. Vakhuru ya ḓorobo ya Johannesburg vari themamveledziso yavo i khou sumbedza u vhuyelela ngonani nga murahu thaidzo idzi dza ṱhahelelo ya maḓi kha zwiṅwe zwa zwipiḓa zwa vunḓu ḽa Gauteng u bva tsha vhege yo fhelaho. Zwi tshe zwo ralo, vharangaphanḓa vha muhasho wa zwa maḓi na vhutatatshili vha khou lavhelesa tshomedzo dza zwa maḓi phanḓa musi vha tshi dzhia tsheo. Tshipikwa tshihulwane ndi u tshimbidza nga tshihaḓu thandelo dza ndisedzo ya maḓi khathihi na u khwaṱhisedza fhungo ḽa uri mafheloni a thandela iyi miḓi ya tshivhalo tsha zwigidi zwina i ḓo wana maḓi kha vhupo uhu. We are here to observe because there is not a problem of the availability of water, but the infrastructure is not adequate and it causes a number of people not to enjoy access to water. An example here in this particular village, they have an old reservoir that is here. This reservoir can only be in a position to carry about 0.6 megaliters of water per day. Damu ḽiswa ḽine ḽa khou fhaṱiwa ḽi khou lavhelelwa u ḓo thusa vhukuma kha u tandulula khaedu dza maḓi dzine dza vha hone dzine dza khou ṋaṋiswa nga tshomedzo yo ṱahalaho khathihi na ṱhoḓea ya maḓi khulwane vhukuma ine ya vha hone. The rollout of infrastructure has reached about 94%, the infrastructure rollout in our communities. However, the reliability of that infrastructure to provide water is lying at around 65%. So there's that disjuncture in terms of availability of infrastructure and the reliability of that infrastructure. Zwi tshe zwo ralo, vhadzulapo vha ri thandela iyi i khou vha ṋea fulufhelo uri dandetande iḽi ḽa ṱhahelelo ya maḓi ḽi ḓo tandululea. We are buying water from the people who have got boreholes in their yards. People can only access that water. Mostly during rainy times is then that we get water. Other than that, we have to buy water, store water in JoJo tanks. We are struggling. So 2,500 to get water, you must have 300 rents. And they are different. Some they say 350, some they say 300. But to my view, that reservoir will survive. Vhamaswa zwa maḓi na vhutatatshili vha ri mbekanyamushumo iyi ina thandela dza maḓana a rathi u mona na shango dzine dza ḓo ḓurela muvhuso masheleni a biḽioni dza 12. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, minista wa maḓi na vhutatatshili Senzo Mchunu vho vhuya fhano hayani u bva fhaḽa New York kha ḽa America. Minista vho vha vho rangaphanḓa vho rumelwa ha lino khuvhanganoni ya nga ha maḓi ya United Nations. Minista musi vha tshi khou amba na vharamafhungo vha SABC Madekwe vha ri naho vha sathu swikelela zwoṱhe zwine vha khou tea u swikelela kha nḓisedzo ya tshumelo, hu na zwinzhi zwine vho no ita u lwa na ṱhahelelo ya maḓi. We understand the frustration, clearly. I mean, we live among the people. We know, we meet them outside TV boxes. We go to the areas, we address them on a regular basis, every week now, as I will be doing next week. And so we understand where these things come from, and they're real, and they're true. But at the same time, I think when you look at the country, when you look at South Africa, where it comes from in terms of water provision to people, all the people, not some people or other people, everybody, and you look at where we are now, it is on those bases that I said we've made strides, because you do, by and large, find that there is water provision in most of the areas, but there are those areas that have not been provided. In other words, who have not yet received or have had access to water. That is real. And from there, I mean, that other week we were in a district where we were supervising and overseeing provision of water, but it's not yet water, it's pipes, it's the trenches, it's all of that. Right. So that's what we are saying when we say there's a lot that needs to be done. We are on it. We've started the process.
I think it's an unusual process by the Ministry and Department of Water and Sanitation in the country, where we physically deal with efficiency assessment. We've started in Gauteng. We haven't gone out of Gauteng as yet. It was a session that involved rainwater from the bulk side, ourselves from the resource management side, and then it was all the municipalities in Gauteng, including the 3 metros. Yeah. We were together, but not for the first time. It was on the 13th of March. Right, I remember that. We were checking each other to say how much water gets abstracted from the dam, that is from the Val Dam. Now, where does such water go? And from there, where? And from there, where? Up until it gets to houses. And we're checking in each instance how much water gets received once abstracted by, for instance, Vereeniging and the other primary water plant, Zekerbosch. And then from Zekerbosch, both of them, when you go to the 4 secondary boosters, that is pump stations that pump to the metros now, to how much leaves there, how much gets received that side. And we now are certain, we're no longer guessing what's happening. We are very certain that in the case of Gauteng, we have a situation where overall, we are short of 300 megaliters per day. All right. Per day. 300 megaliters per day. 300 megaliters per day. Right. That is not to say there's no water in the Val. Zwa zwino nga ri pfe vhupfiwa ha vhaṅwe vha miraḓo ya lushaka nga thahelelo ya maḓi. It's very sad, especially in Human Rights Month, and it's just, we can't comprehend how can people live like this. And I'm not crying, but it is tears of sorrow. But it is very, very sad to, you can actually see all the people around us. It's unacceptable. And what are we going to do about it? We've had a mayor that was here yesterday, exactly at the same spot. He said nothing. He spoke, but he said nothing. What he said didn't even make sense at all. And now what is frustrating is we could not even ask him questions to clarify the situation as to what is it that is going on here. And what we receive is all these newsletters circulating on us. The problem is technically, and they are working on it for 3 days. Where were they? Who is that working on technical problems if then they were there for so many years? Rainwater. Now we are served by Joburg water. So who are those technical people that can't solve the problem in 3 days? I've got to carry 6 of these every day. I've got to go look for water. Every day I've got to go look for water. If there isn't anybody with balls in Robertson that opens their balls, I've got to either drive to Lenasia to a friend of mine to fill up water, or I've got to drive to Greenside to my brother's place to fill up water. It's the cost impact is tremendous, and on my health it's not doing me any good. My wife tried picking up one of these the other day, and she fractured one of the vertebrae in her spine. She's in hospital at the moment. Musi ri tshi bvela phanḓa na maṅwe mafhungo, vhaṅwe vha vhadzulapo vha ḽa Zimbabwe vhane vha vha fhano Afrika Tshipembe vho bva mulomo zwi tshi tevhela fhungo ḽo ṱahaho u bva kha tshiṱitshi tsha thelevishini ya Al Jazeera nga vhukwila vhune vha ri vhu khou itwa kha shango ḽa Zimbabwe zwi tshi kwama mbambadzo ya musuku i siho mulayoni. eZimbabwe akukho umsebenzi sibuyelana eGoli nje sihamba silandela abafowethu lathi sikwazi ukudinga imali ukwenzela ukuthi sikwazi ukondla abazali bethu. So ngokuswelakala kwezimali futhi ebalungwini ngokuswelakala kwemfundo emakhanda nemisebenzi sisuka singene phansi emhlabathini sikwazi ukudinga umhlabathi siyenza amatshe sikwazi ukuthola imali ukuthi sisize abazali bethu.
sizingane sisukile sesisemazweni lapha sesiphelile ngokufa ngenxa yokuthi ilizwe lakithi aliphathekanga kahle. Lithatha umhlaba igolide lethu lilisa kwamanye amazwe. Alila mali, alilani. So siyabe sicela ukuthi kuke kuzamakale utshintsho elizweni lethu. Thina ekuvillage yethu kugwagile yabona. Akuzange kwenziwe lutho, akuzange kwenziwe next, but igolide kade liphuma beliningi kakhulu. So ngiphethe kabuhlungu lento le ngize ngathi after South Africa because njani angibhadali lento engiyenza la. All minerals they transport to other countries and they sold there. But after selling those minerals, nothing is helped our country. I don't know what shall we do to solve that problem. Yabona mfowethu lento ibuhlungu kakhulu ngoba igolide lona likhona eZimbabwe likhona igolide eZimbabwe indlela abalithatha ngakhona bathatha ngendlela errong mabelithatha igolide leli kwamanye amazwe lihambe ladayiswa kumele sithole sometimes ukuthi kwakhiwe ilizwe lethu leZimbabwe imigwaqo ifile yonke into vele imoshakele eZimbabwe but asinama minerals yathi rich thina eZimbabwe yabona ngama minerals but ama-minerals ethu la esi-rich ngawo abasebenzeli uyabona yinto esi-affecta kakhulu leyo i-painful kithi singabantu beZimbabwe. ri a dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha mafhungo a Tshivenda kha DTT. Muphuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vho swikisa mulaedza wa ndiliso kha muṱa wa maambasada Vho Musa Mula vhe vha lovha nga madekwana a mugivhela. Ava munna wa vhane vho vha tshi ḓivhea nga ḽa musi kha zwa polotiki wa vha mulwela mbofholowo vha dovha hafhu vha ḓiṋetshedza vhukuma kha u fhaṱa muvhuso wa dimokirasi wa Afrika Tshipembe. They had a great commitment to the struggle, but that commitment was made not as if the struggle was something that was a burden on you. Being involved in the struggle was a liberating experience. You felt you were standing up against the humiliation that you underwent. So Mosi was that. He was part of the treason trial. He was part of Mkhonto Wesizwe. He escaped from Marshall Square. I was partly involved in that escape, helping him to escape. And the last night that Mosi spent in South Africa before he exited secretly to Botswana was at my place in Pierce Street. So we had a close friendship. We didn't see each other often. Life kept us busy. Even when I came out from prison, I was confined to working inside South Africa. Mosi was a chief rep in India, then he was in Helsinki, then he was in Egypt. Those were not places that were within my ambit, but we remained very warm friends and thought of each other very highly. And I think that South Africa should be celebrating his life, because it is through the experiences of people like him that we begin to assert our own dignity and realize that we've got a past beyond just being humiliated by apartheid. We have a life that celebrates standing up against oppression. Vha khabinethe vha khou lavhelelwa u amba nga tsivhudzo ya mulayo ye ya dzudzanywa nga muhasho wa vhushaka na maṅwe mashango ine ya kwama ḽiṅwalo ḽa u ṱoḓa u fara phuresidennde wa ḽa Russia Vho Vladimir Putin nga vha khothe ya vhutshinyi ya ḽifhasi. Mahoro a polotiki a khou ṱahisa vhupfiwa hao malugana na fhungo iḽi. The ANC has taken note of the ICC's decision on Russian President Vladimir Putin and is engaging its employees and government to gain an in-depth understanding about the implications of this route taken by the court. South Africa is a member of the ICC, and a repetition of what happened in 2015 with al-Bashir should be avoided. The South African government should, as a member state of the ICC, respect the decision by the ICC and not allow President Vladimir Putin to visit South Africa. And if he does, he should be arrested in accordance with the statutes of the ICC. The PAC is opposed to ICC indictment of the Russian president. The PAC is opposed to the double standard played by ICC. We did not see ICC indicting the USA in the matters relating to Iraqi war.
where they mercilessly killed the Iraqis, where they left the country in devastation. We do not see this happening in Libya, where the USA also killed the Muammar Gaddafi and also devastated that country. Till today, those two countries cannot recover because of what the USA did to them. We, as the PAC, will call on the government not to execute this warrant of arrest and allow the Russian president to come into this country. We'll further call on the South African government to withdraw from the ICC, as it has proven to be a biased institution that does not serve justice for the world. We also call on the United Nations to intervene in this matter and ensure that it plays its role of positive neutrality in this matter. Mutukano wa miṅwaha ya 60 ane a bva fhaḽa Herzogsville vunduni ḽa Free State u kha ḓi pfa vhuṱungu na zwino nga murahu ha musi o fumbiswa nga nḓila i si yavhuḓi. Khaya ḽakhe Getso o dovha hafhu a tambudzeswa lwa u rwiwa musi a muḽani fhaḽa Wopstad nga ṅwedzi wa Nyendavhusiku mahoḽa. Getso uri o zwifhelwa nga vhaṅwe vhafumbiwa vha ri o vha a tshi khou ṱoḓa u shavha muḽani zwe zwa ita uri a rwiwe. Hu tou fumbiswa hu songo tshimbilaho zwavhuḓi naho vha muṱa uyu wa Getso vha tshi tevhelela mvelele ya u fumba, fhedzi kha muthanga wavho a zwo ngo tshimbila zwavhuḓi hune zwa zwino a vhutshila a vhuṱunguni vhuhulu. It's our culture from my father's side to go through the initiation. I feel very bad. When my parents allowed me to go to the initiation, I was okay, but they see like this is my return. I'm also disappointed. Those people wanted to kill me because they tied me with wires on my hands and neck, assaulting me with sticks. I don't know why they wanted to kill me. Getso uri vabebi vawe vo mutendela a tshi ya murunduni. I don't feel better, I'm not okay. Even when other learners at school laugh, I feel like they are laughing at me. I feel ashamed of myself because I'm not used to this kind of life, and the pipe is hurting me throughout during the day and night. I can't sleep. My tummy, my kidneys are always painful. Even when I try to relax on the side, I'm always in pain. Mme Getso vho hanganeaho vha khou humbela thuso. Now I can say my child is disabled because he no longer attends school like before. He can no longer perform the duties he used to do at home. He cannot hang out with friends for long as he come back home because of the pains. It's like he's ashamed of himself. I'm very disappointed about what happened to my child because he's badly hurt. He's also injured on the head, which causes him constant headaches. Komiti ya zwa mirundu nga fhasi ya muhasho wa mutakalo vunduni la Free State ine ya shumana na mafhungo a zwa mirundu i khou amba uri maine wa murundu muṅwe na muṅwe u fanela u dzhia vhuḓifhinduleli arali ho vha na u sa fumbiswa zwavhuḓi. Children cannot be abducted to go to initiation schools. That's a criminal act. Secondly, children cannot be beaten in initiation schools. That's a criminal act. Whether the children are beaten because by the caregivers or they are beaten by people who came or they are beaten by other initiates, 3 people are taken into custody in such cases. It's the principal, it's the caregivers and anybody else who was involved in beating up the child. Musi muswa uyu wa murado wa grade 9 o lindela u sedzulusa vhuongeloni ngei Bloemfontein u itela ḽiṅwe dzilafho, mme awe vha khou ṱoḓa ndamulelo ya mulayo. Vhahumbulelwa vhane vha pfi ndi vhone vho murwaho vha ḓo senga khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Wopstad ṅwedzi u ḓaho. Minista wa muḓagasi Vho Thohoyandou vha khou ḓo dalela tshiṱitshi tsha muḓagasi tsha Vhudipfi na tsha Matimba sa tshipiḓa tsha mushumo wa u ṱola zwiṱitshi u mona na shango. Ramafhungo washu Mahlaku Komane u henengei u pfa manzhi kha ri mbo ḓi pfa muvhigo we a ri dzudzanyela wone nga vhuya na musi.
We understand that this is one of the 10 power stations that were said to be the security. There was a security breach or a compromise in security. So we have been seeing that apparently it's not only, I was speaking to some of the workers here, it's not only at Vhudipfi where this is happening, where you are seeing, the army coming in, I suppose, to try and protect these assets. Quite correctly on the issue of sabotage, interesting question to ask, what is it that has been done? I mean, you would have heard from that, the interview that came out from the former CEO of Eskom, Mr. Andre Dareta, speaking about that they not only that, but also in supply chain there were issues there. So it will be very interesting as the Minister of Electricity takes up this portfolio, and as he's done, will he be able to address some of the issues where power stations are being turned into cash cows for the corrupt elite or those that are corrupt in the country as they make money out of these power stations, subjecting South Africans, I suppose, to further load shedding and as the stages, the degrees of the stages as they go up. So those are the questions that we are going to be posing to Dr. Ramokgopa, and just asking him what are his plans. Has he actually discovered anything? Is there any truth to those claims or those allegations that were made by the former CEO? But most importantly, what is the plan for load shedding? Are they going to be able to solve the issue of load shedding for a lot of these South Africans? Rabesa za mtambo tonamende ya bola ya milenje ya vha-aluwa ya vhafumakadzi ya tsha ya maḓuvha mana yo takuchedza palankowanko wa Tzaneen vunduni la Limpopo. Thimu dza 18 ubva mashangoni o fhambanaho dzi ḓo shela mulenzhe kha tonamende iyi. Tonamende iyi ḓo farelwa kha maṅwe mashango nga murahu ha miṅwaha mivhili. Ili ndi bembera la u takala tournament ya u thoma ya dzitshaka ya bola ya milenzhe ya vhafumakadzi. Thimu dzi bvaho mashangoni a ngaho France, Mozambique na Zimbabwe dzikha dza 18 dzine dza ḓo ṱaṱisana. Thimu dza sumbu bva kha lino na dzone dzi ḓo tshipiḓa tsha tournament iyi. Vhaṅwe vha vhatambi vha khou sumbedza vha na dakalo vhukuma. Been playing soccer for 20 years myself, and I find it a wonderful, fun way to stay fit because you forget you're exercising, you just have fun. And to me, this tournament is important because it brings together women who share our passion about football and shows the world that it's important to stay fit as you age. Our team has really inspired a lot of grannies in our country, and as we finish this tournament and get back to Zambia, I think we are going to have a lot of teams in all the provinces. Team ini ya ḓo dzingwena I ḓo ṋewa khaphu. I'm excited. I didn't expect this. And we have 16 teams. We expected 21. But Malawi, Togo, they didn't come because of money. This is the first tournament ever in the world. And I still need support. Vhafumakadzi vhane vha vha na miṅwaha ya 5 ya nṱha ndi vhane vho tendelwa u tamba kha thimu idzi dza vha-aluwa. Tournament iyi I ḓo khunyelela vha matshelo nga ḽavhuraru. Ana musi a guma nga yeneyi nḓila mutsho u khou tevhela a vhe masiari avhuḓi. Ndaa.